One digi amwije. Oya dalili ngwolo. Ofoti boru gajo madu. Ana meriru gindilo. Chibuzo osisi foro gato. Yale bankalolo ajawolo ajawolo ana yada ajawolo. Okay, charity in the mode of ignorance, charity in the mode of passion, and charity in the mode of what? Goodness. When you hear about charity, charity means giving. Okay? We have three types. And like I said, charity in the mode of ignorance. Okay? And charity in the mode of what? Passion, and charity in the mode of what? Goodness. When we say charity of what? Ignorance. What are we saying? Okay? Charity of ignorance means what? Giving help to a beggar on the roadside. Okay, that's example. Giving help to a beggar by the roadside. Okay? What it means is that you've been hearing give out. Okay? So anywhere you are, anywhere you find yourself, you try to give. It's not a sin. You giving, okay? It's never a sin for someone to give, okay? But when you do it ignorantly, okay, means you don't know what you are doing. You think you know what you are doing, but in the nutshell, you don't know what you are doing. That's what we call charity of what? Ignorance. Example is what I gave, that you giving help to somebody by the roadside, maybe a beggar, or okay, because you can give something, okay, a gift to somebody by the roadside, maybe a drug addict, okay. You don't know whether the person you are giving is a drug addict, or is a criminal, or is what. You just give because your pastor or your prophet or any other, or your friend, your mom, your dad says you should give. Okay? So, in the mode of you giving, you just do it what? Ignorantly. So, you give something to a beggar by the roadside without you knowing whether this person you are giving, okay, is an armed robber, a drug addict. Just name them. Okay? So you just what? Give because they say you should give. So you are giving, you just give. The thing you are giving, okay, there's implications. Okay? There's implications. If the person is hungry, okay, the person is very hungry, and the person asks for what? Alms or food. Please, what you should do is that make sure that the person you are giving, whether by the roadside, if the person asks for what? Food, what do? Please don't give the person money. Please. Don't give the person what? Money. Because at the end of the day, if you give him or her the money, he or she is going to use the money to buy what? Food. It's not sin. You don't know whether this person you are giving out the money will truly go and buy what? Food to eat. So what do? Please go and buy the food
and bring it to the person. Go and buy the food and bring it to the person. Okay? Don't get me wrong, I'm not saying it's wrong. It's very, very good. But please don't give out the money to the person. Most of us have been doing this wrongly, and we think it's okay. Because of that, so many people have so many problems because they said they should give. Because they don't know, we have 3 types of charity. They just give because they say we should give. And it's good to what? Give. But in the mode of you giving, then it turns to a problem for you. Why? Because maybe the person is a drug addict. Okay? This drug addict that came and asked for money for food, and you give this money to this drug addict, what do you think he will use the money for? He will just use the money for drugs. Okay? And when this person uses the money for drugs, what happens? He will go and use the money for drugs, and he can just go and steal from somebody, or rob somebody, or even rape somebody. And when he does that, okay, the implication that comes, you, the giver, will also pay a price. Why am I saying this? You, the giver, you pay the price. Because if you hadn't given this drug addict the money, he wouldn't have gotten himself what? Drugs to go and do what he did. Okay? Please, let's learn. Okay, let's open our ears. Okay, and learn. Because this is, people have gone into so much trouble and they don't even know where their problems are coming from. And it is coming from this. Okay? So, if you give wrongly or ignorantly, it will come back to do what? Haunt you at the end of the day, because if the person use it, okay, and how do I even put it? The person will use it and to do some bad things, and the implication that comes, he will not bear it alone, because you are also going to do what? Take the blame. Because if you hadn't given the person the money, he wouldn't have done what he did. Okay, that is charity of what? Ignorance. And when we talk about charity of passion, that is the second one. Charity of what? Passion. Okay, they said you should give, you should give. So you have this passion, okay, this zeal, okay, to give out. It's not a sin. You can give. But this charity of passion that I'm talking about is you giving something out and thinking of getting it back someday. What am I saying? Charity of passion means you giving something out and thinking that you will get that thing back someday to come, maybe in some years to come. In other words, you are like, you think you are sowing a seed that next time you will do what? You reap that. Okay? That is bad. When you give, don't think of you getting it back someday or some years to come. No. Okay? If you are doing it, do it from the heart. Okay? Do it from the bottom of your heart. Please. Okay? Because that is going to help you a lot. Okay?
the rules and regulations govern it. That's what I'm saying. Okay, you don't just give because you think that when you give, you are going to get it someday or some years to come. Although whatever we do, okay, we'll go and come back. Okay, so please, when you are doing it, do it from the bottom of your heart. Don't say, oh, or don't think that, oh, they said I should give, then tomorrow I will get it back. Don't. If you have that mindset, please don't do that. Okay? Because it's no good. Let's go to the 3. Number 3 says what? Charity of what? In the mode of goodness. Charity in the mode of what? Goodness. Wow. What are we saying? It's good to give, right? Guys, it's very, very good to what? To give out. But you in the mode of you trying of doing good to other person, please, we don't just do it for anybody. No. Not just for anybody. This type of charity, okay, we only do it for what? Or which people do we target? My brothers and sisters, you target the orphanage, okay? That's the charity of goodness, okay? You target what? The orphanage, the needy, okay? Don't do it because the person you are giving knows you and also know her or him. Please don't do that. Okay, charity in the mode of what? Goodness. Please, when you are doing it, target the orphanages, the needy, the orphans, the widows and the widowers. Those are the people you should be what? Targeting, of helping out. Because those people don't have anybody to help. So when we talk about charity of goodness, please target the orphanages, the needy, the widowers and the widows. Okay? Don't just do it because the person you are going to give, you know him and he also knows you. No. Don't do that. Okay? Because if you think, oh, this person, I know this person, so I'm going to give maybe the clothes that I'm no longer going to need, okay? So you are just going to give. No, please. If you do that, maybe the person you are giving, okay, because he or she knows you, maybe he doesn't even like you or she doesn't even like you. Okay? He or she doesn't even like you. So you can use, if you went with clothes or shoes, bags or anything, okay, this person can use these items you've given, okay, you can use these items that you've given to him or her to do something against you. Okay, so please, don't say they say you should give. So, I mean, you can give to the person you know, but let me tell you this trick, or let me give you this remedy. If you know plantain tree, okay, when you cut the plantain tree, okay, we have something in that plantain tree. It has so many layers. There's this one layer which is whitish, okay. It's in the plantain tree. When you cut it, you will see that. When you get it, please get some small portion of it, soak it into a water, bath with it. As you are bathing with it, please just say,
Lord, this thing that I'm bathing, I know I've been wearing my clothes, my shoes, my boxer pants, my everything. Please, as I'm bathing like this, please remove all the sweat, both physically and spiritually. Remove it from me. Okay? When you do it, you are done. So in this case, nobody, I repeat, nobody can use maybe your clothes to do something against you, because you wanted to do good and you went and do it, and now you find yourself into trouble. Okay? So let me come down to my people. Me na no masema make nyina ne say me say ya ka say Omma ene Ogyee a say na ye pese ye kire. Omma ene Ogyee say na ye pese ye kire ana say na me pese me kire. Ya ka say Omma ana say charity a ye wona hodo miensa. Ye wo charity no ye wona hodo de say miensa. Your charity of what? Ignorance. And in here, adia wo ye na wunim, adia wankasa wo ye. And I said, ya wo ye no unim sunsuanso ebe den, ede bebrel. Yenka se Omma enye mpachoma, ye pa se obema. Because I know na Yankopon hyira so. And I say universe ne ye den, ehwe so na ohyira won so. Esan say we say na mo bro wan nkofo a munye bi ndi na omo nam ho no. Se wo hwe omo a nature anasa Nyankopon be den Omma empa wonsem da bia na sika den e wo wonsem ense se wonya kese se ansa wo de ama da bi kitwa na wonya no kra no betumi aye den ama obibi. Make sure you put a smile on somebody's face every blessed day. Facilitate to obi enim debia wo won debia fa make sure say and I say you sure say wo de sede be den ebetu obi eni na onu so ni aye den age na Omma we ya making me say sa Omma we ye wona hodo miensa ye ba ko a wo ya wonim say sa de ya wo ye say na de bebrel and na me say your friend no charity of what? Ignorance. Eno no a kire say ade a wo de kwa kwaye no ana say Omma na wo de kwa koma nipa no nipa na de komano no se unim nipa no ni nipa ban so oye amroba so oye drug addict so oye den so oye den yesi manti we den unhu na na oye den wo de ma no me pa cho me se de bi enye ne sa emrada ho nti me se ignorance de no first one no me se charity of ignorance no den na obeye sa wonam krom sa de we yo nyina atoye bon se onam krom na nkofo ye den SSSK tete kwan na no a ye den SSSK menka se eye pa SSSK no be den odi sika ne bi be den ebema na emom no sika na wo de ma no mesi sika no enfa hye nipa ni nsem mesrawo ti ha enfa sika ne hye nipa ni nsem o da bi menua so se akom de no enti na opa wa chawo se manisika nto aduane ndi a mepa achawo wankasa ko na kote aduane no na fa eden fa bre nipa no eden ondi idan no otwa ma otimu yeden enye fan na ode bompa eguso so Yankopon o se yenhwe wonko a o kakra menya no mesumetumi ayeden amande binti mede komani mede adwumboni bi anye den enimitrim ena nipa na mede koma no so minim no se otesen papa mede wadwuma na meye den meye obo sampa ye wi a bonu otrim na fa aduane na ye den fa koma no because akomode no enti no otekwan no a osreseska nti osreseska na mepa acho enyi sika na ma no se wonim se sika na ode ma no so ode koto aduane edi ana se so de ko bokoro no ana se so de ko yeden menua mesrew mesi sika no fa koto aduane na fa yeden fa bre no ndi because se wanye sa
na se nipa na odi sika ne ma no no unim so oyam roba so oye drug addict so oye den odi sika ne ma no no enke so okoto aduane di wanfa ankoto aduane na ye den endi wasoso ele akoto ndrubone enfa se cocaine anase we onum wie na ade ne ba ne ni so no ena oye den okoche abayo bi no oye den o repiu no anase okope sekan anase etuo na ode kosi obi so eye den ekogi nipa na ehu sika anase okokum saa nipa no nti saa nipa na waboa no ema na etumi akwa saa de no meka se waboa no a me say waboa no in the sense of the because wona odi sika na ye den e de share ni nsem so one first kana manu a na nka ontumi ye den enkonkodi saa nya manansem no udiska ne ma no nti ene otumi nya kwan ekopa etuo ekosi obi su se fasika ne ma me fasika ma me fa we ma me wa fa ma no nti we ku no se okuna asotwe na ebeba saa nipa no so no wa udiska ne ma no no so be den ubenya bi. Don't get me wrong. Enje ma no nsi bone menka se enye papa ye papa na emom hu papa na wo ye den wo ye no hu saa papa no ntimi se sika no enfa ma no because odi sika ne che ne nsem na odi koto ade na odi kodi obi bone a asotwe na ebeba no so no wo so obenya bi esanse ne odi ma ene dia odi ono so je no omu nyina ye den they are guilty se wan fa ma no a na nka wonye sika anfa ye den ankofa ankodi sa anyam nansam no se wate ase enam se ye ka charity of passion wo opepa anese sa de no wo mu se ese wo ye bibi ema obi enye bone na emom no sa de na wo koye no wadwen ye wo se wo ye sa ade no ama sa nipa we ana wo di saska we ana sa entade we ana mpabo we ana bags we wo di masa nipa we na emom no ma wo de ma no ehye otrim se wo de ma no adaachi bi wo so won sa ba ye den ebeka sa ne o ma ni back enam simpa cho de bi enye sa de ne de jai stop it say si manji ena wo koma sa nipa na wo de koma no endwimpo se wo de ade ne koma no na o chine bi wa den wo so wo benya sa ade no de bi enye sa wa mo wadwi mu na ho mo ji mu na ho manka se si manji o koma se o chine bi wo so won beka ai se sorry yese to abodo gunsuo neni na dachi bi won be den ebeka we nya to abodo gunsuo neni sa nya we bia nya sa abodo we bia mpacho se wo koma na wadwen ye se mana wo de ma na o chine bi so wo benya sa de na ende nka sa do ye ni pojaye enkonko ye pokura what I say misi sa do ye no so wo kwakwa ye na che otrim se nipa na mede ade ne sika ne koma no na ntade ana whatever wo de koma no wo de ma no se o chine bi wo so wo hia sa mboa na ono so ba beboa mepacho sa de ne de ajaye why enye bi yes misi enye bi ene yo ba ko the third one no misi a friend say charity in the mode of goodness opepa ana say ahunfama papa uwo ana say ewo mu na opese wo ye mankofo no opese wo ye adoye e mankofo enam say sa de no say wo ya omo a ese wo ye sa adoye ne mo no omo ne ye enyanka enwesia mobronwa ekunafo sa ankofo no na ye den ese wo de mo ana say wo de kwa wasore ana say temple na say na nkasa asore ne aye business omo na nka ese omo ye omutumi ye sa adwuma we nanso akoye bo achi bidi okaka na kristofo ne buefu kristofo nya atwumfo wonim bra sister mesitie
Charity in the mode of goodness no me say sabo ya nkofo a say wo ya sa adoye ma omo eye asore anase temples anase ekunafo mobrowa enwesia kunani na nukune wuo anane ani yire wu a oni hweye sa nkofo na me say ye den fa sa achede ne ye den fa koma omo na emu me say ade ba akwa nkofo ni me say adoye na wo kwa kwaye no ebi ana ye hu atade a wahye ne pen se wahye atade ne pen a mesrew ye sa ade we mame bode bode dua na esi ho no bode dua na esi ho no se unya bode ni bi na utwa bode na ye wo layers bi e wo bode ni mu ifimfini wo no ayese sa ade ni efita unya sa ade na mese sa ade no betwa kakra na wabobɔ so na ode atu bucket mu ode tu bucket mu wi a obesese gu so sei from uti so ekosi unan ase wonfa sapon ka ho ode sa ade ni dwale a nsema obeka nie se nyame me de medimu fa madwum fa ade ye mi ye me pese mi yi me hu sweat anase infifire a me hye matade a ye den ekemu no me pese mi yi ni nyina fa me body hu nti me sere ma ni ye adwuma ye den emma me na de sa ade we aye den egu nsuo we egu ti so ekoti unan ase se we ye sa ade we wi a eno de me se atade a wa hye da so odi komo bi na se nipa no wo ho adwombone na se opese odi sa atade no ekoye den ekoye ade tia wankasa na odi ade na bema no na enye adwuma. The reason why ntia obi tumi fa watade wo sapo wo semina obi bia etumi de ya ade tia wo ne se infifre atade no wo hye infifre ye den e ba atade ni mu nti se infifre ba atade ni mu dia obetumi de ayade etia because infifre ni ye ode usunsum na ati mu no e ka atade ni mu nti so ode atade no ko baby na se osi yenye obibi aye ye obibi ebe den ebe kan nti na me se kope bode utwa bode na ne mu no sa de fita bi na hye mu no les bebre utwa kakra na wabobɔ so na ode ayede ode atunsuom na de dwale eyi saa ho ififre ni nyina both physically and spiritually hunamani eni sunsun mu nti se dwale no wodi saa bode ni we ni dwale nko ade a hunamu eni sunsun mu wa eden weyi ho saa de ni nyina eden ififre na eden efre ho nti obɛhya atade se den ififre ni yeden anase osunsum na anase o spirit ni yeden enka atade ni mu da minim se nkofo bebre nim na sumi de madwom esi yede makwa yenso yeden yenfa makwa nti yede be makwa nti misra pa so obeya sa do ye we bibia enye nyame kan mesi yeden di sa de we so na we ndi so a obeyeden obebre papa mena mkacha samati and then menuma wie ne sa no mema mbebi nyame bo ochina ye benya full moon say full moon na ese me kire moon nneoma kakra wo ye benya full moon yambo ochina on the 14th of June ye benya full moon me pa cho full moon na ye benya no sa moon ne ba a special moon me no ka se posesi ai full moon abeden abeda soro ba eno no nye full moon na ochina abeden ebeba no ochina de ebeba no ye eja ewo sa full moon mu no ano ohye
eche yende die nti na yen yusu ende die ende 13th of June yen tumi yusu saa full moon we emfa yen saa de we ya rituals ya na se nyoma me be kire we se koye untumi emfa yen saa de no se full moon na pia ahom anasa ahom bone entumi yen den ensi fom anasa omuntumi ntu ombetumi etumpo a they are limited esan se ahoɔden na ɛwɔ mu no mu no ɔsrane na ɛbɛda soro hɔ no ahoɔden a ɛwɔ no mu no yambo ɔkyena deɛ na ɛbɛba no ɛsoronko kyɛn ende deɛ no nti na ahombɔne ntumi yɛ den entu nti ɛno no sɛ saafo mu no ba ade a wo so betumi ayɛ nie ade bia ɛda wakoma so a wopɛ sɛ Awurade yɛ den ɛnyɛ ma wo whether wo Kristo mu so wo Muslim so wo Hare Krishna so wo traditionalist so wo denye o ade ya me kire wi ade bia de wakoma so a wa abɔ mpa ya gba wonsanka no mesrew saafu mu ne ba obetumi ayedai ade wani akire bebi a ewia no epie anopa bia anopa tututu ewia na epie free east bebi a me de mesa akire no ɛhɔ na me bebi a me mete no ɛhɔ na me east ye den ɛwɔ sentra me say for wani kire east na ka asɛm a wopɛ sɛ wɔka ne sɛ ɛhɔ no abɔfo no yɛ den ɛte ne ntam etumi yɛ adwuma no ntɛntɛm ɛde ma wo ɛyɛ akɔfo bebree wokyɛ mu ade a ɔmo fi sɛ bi a woka yɛ na saa very day no ɔyɛ na ɛsɛ ne saka result no mepatwɔ Nyankopɔn yɛ ne nneɛma saa bibia ya me na ɛbɔɔyɛ mu ni nyina ɔno a na abɔ ɔno a na ahyehyɛ ne bibia but your personality so ɔmo yɛ den ɔmo hwɛ mu no so what you say your personality so ɔmo yɛ den ɔmo hwɛ mu no so nti opɛ bibi sɛ bi saa de kro no yɛnyɛ ma wa nyambo kyena fu mu na ɛbɛba no obetumi ayɛ den ayɛ no saa na ɛda wakoma so bia wo de fo ni kyerɛ east side na yɛ den na ka ne ɛwɔ wakoma so ka kyerɛ ɔsrane na abɛda soro wɔ no every month bia yɛnya full moon every month bia yɛnya full moon nti month na ɛtɔtɔ so from January to December nyina yɛwɔ full moon yɛwɔ half moon yɛwɔ dark moon ɛne ne ntɔtɔ so menim sɛ bebre na nim saa de we ɛyɛ mo fort ɛsan sɛ nkyɛkyerɛ ɛsɛ sɛ yɛde ma mo asɔle no yɛmfa ma mo na mmom ayɛ sikagyeɛ nti abrabɔ na wankasa wobɔ no unhu so untumi nkɔ w'anim meka obibu afu dindindin ɛsan sɛ mekɔka na asɔle asɛm me atake wasɔle na mmom saa de we ɛna nyame na ɔpɛ sɛ ɔmo a ɔmo hwɛ mo so no mo na mo yɛ ndwan no okay muna mu yɛ ndwan no ɛna sɔfo no de ɔno ɔyɛ nyame nipa wo de ɔyɛ nyame adoe obia ni ɔyɛ nyame adoe nti wo ka anka sɛ nyame nipa mpatwa wo nyɛ nyame adoe yɛ nyina yɛ nyame nipa nti enkoka sɛ ɛna papa ɛna nyame nipa de bi saa de na mo yɛ ne mo yɛ na mo nyai fɛni die ma ne ni die sɛ no ba won koka sɛ nyame nipa wo so yɛ nyame nipa ne bi why saa de na ɛsanka saa nkɔfo na mo frɛ wo nyame nipa no saa de no ɛna nka ɛsɛ mo yɛ den ɔmo nkyerɛ mo ɛwɔ asɔle de mu nanso pɛsɛ menkuminya ɛne ahantan ne dwɛ ɛne ani brenti ɔnkyerɛ wo kwan no ɔnkyerɛ kwan no ɔno nko a de ahyɛ no ho nti de bia wo ba na ɔno ayɛ ama de bia ɔse obra ɛnkɔ wei hɔ weinum yɛ abosomfoɔ weinum te sei nti bra me de me nyame nipa me de mɛyɛ saa de wei nyina ama
wabra saa nipa na wakasa asam na kire wo no sunsum na ati ne mu no wonim sunsum kro isa se sunsum no obia ne de ye won frama wom ye wogya ye wa asase ene ye won suyo ye den ewom sunsum ne gu ahoro mu nyina gu ahoro saa sunsum asema meken saa four elements asema meken egya mframa asase ene nsuyo no ni nyina bi wo mu obia saa de ne bi wo mu nanso ba kopa na ye dominant wo mu saa de na ye dominant wo mu no kire bebi a wo fi ye den eba planet ko a ye wo fi so ye den eba asase we so eno na kire sunsum kro a ye den edi wo so na emum no saa frama egya asase ene nsuo no ebi obie mu na emum no ba kopa na ye den edi hine kese esan bebi a ye wo fi ye no because planet no do so bebrebe ene obia wo planet o ye den ofisu ba ye mimse teaching ya me nkofo bebre enim nimna unim no nsesa no kure na ye no mesra party ni ye nimna unim no eno no nsesa no kure na ye den eye no esanse ya asase su hampu Ghana ha yesterday ignorance of the law is not an excuse nima unim no eno no nsesa no kura na ye no da bi nsesa no kura nti wudifo a ye de bediwu enti na nkofo bebre enim se ukowi aponchempo a ye do kwa ebetumi am 10 years ana 5 years akom na do na ukowi aponche ana se obi boode ana obi banche ye do ko court na judge say end 5 years ana se maximum 10 years na wakodem na so your politician o wie sika esa nka odi ye kwan papa mawo odi si hospital papa ede mawo odi bi adwuma mawo na onye bi ye na wonsako ano de bia no politician no de otumi fasa sika no na onenam abonten so na wankasa na we awo na we ne we ne chairman bossu chairman baby jai menya politics wa na emum no nokure na me den me ka kirawo nim se bebre buafu eno no mfa me ho me ka nokure na kirawo ni owaso no ye den ontie ni owaso no onye den me se onye den ontie ene tie he fumu na ya mbo kira ebenya no kope prekese ye ina nim se prekese ye di aduane di nemom ne sunsun mu no ye de ye no ma bebre nti mesra okope prekese mienu prekese no gabanum mesepe mienu uwi akope ate mu amuni mate no ya yesuso no na ye de cement paper den ese bibiso na ye de ahoma ye de abo cement paper no mu ena yato saa ate no wo so nti me de ne bo wo de na me de ne ho de nche wo de na me ma fa wo de na ka me de ho nkwala ne de ho 2004 ne de omu ne 94 84 to 94 eba no omu no mbe hu asema meken ate pe ate baako mienu na pe odi aba pe no so ye den mienu mehwese menya kura mamwa yes enie items no ena me da beto wo no me se pe prakasa den mienu odi aba mienu ate mienu hwan enim susumasa sunsumasa agbefo friend pochi saa de no agbefo ta e de fence e wo omu fie nenim saa dua we susumasa ena eda soro wo no agbefo eta dua saa de no e wo omu fie nenim omu dua na etumi aye bebree eso kosoro sei
Eso a na ahan na ebitumi so 5 6 7 8 9 4 nyina ye den ewo mu. A very powerful tree. Die nyina omo grandfather no susumasa no ye fa ne sunsum ensam anase asa ono no nim sunsum ensam nyina a ekoba nyina ono susumasa no ye den onim nti me se pe baako 11 wo wia na wakopa taame ewu wo taame a wo bewu se wo taame a wo be den wo bewu taame ewu mo amunim taame ewu no aya mo mbisa ne botanical name ye Kalanchoe pinnata uko gogla ugba ubehu ewo yemfie ene yemfichire ewo na ubenya sa aban we ene so me se pe baako 11 wuya sa items we nyina wi a me pa chaw pa kope pot kukuo na pe ku pot ka ho we no wen na gas so me pa chaw natural nti ye bibia ma ne ye natural enko ye na gas so me se ye no ko pot so ope pot sa pot na wape no wo de kukuo no be den ebesi ko pot no so na wo de items we nyina ye den egu kukuo no mu na wabogya no mu saa ma na ye den aso eso a we ni hitia ono hitia eja be den eja beto pot no mu anase kukuo no mu eja to mu wi a jan ma ne ye den enhye na mo betumi apedua dua sini anase dua insuo enye den enim dua insuo eni saa dua no mu saa dua ne na obetumi dan den ede nunu saa pot no mu no odi nunu mu a ni nyina hia fine ebese ne a wanu aduane awie odi kopot anu aduane awie na aise jebidie na ase no saa na ebeye tuntuntuntuntuntum fine ahaban de bedin kan ya hye first na odi abane so ato so ahye efiri ho a ebeba prekese no ene ate no ene so be hye esanse no ho odin nti ebeye den eni nyina so be den ebe hye fine ni nyina hye wi a mepacho obetue esi wo na wanyam odi tapoli be den ebenyam tapoli na odi benyam no mepacho enfa tapoli a odi eduane de da mepacho tapoli na odi eye eduane no enye no na msefa opa obetumi ato tapoli ye den fufuro na odi aye sa de ewe na meka na se mate ase petapoli fufuro ye eno ye ntwi mu meko eni ntoso da eno wo ye sa de ewe wo mu a wahye ni nyina ewe na wanyam ma ni nyina aye den aye powder no eno na nkofo fe ne moto mate ase eye powder na eno ye fe ne moto no nti me pa cho wi a wo betumi ape alert seminar anase semina bia wankasa waye den woni wonkwala aye den edidwale ana woni webusu aye den edidwale peni bebre na ye no pel kese na pesemina ne bebre gum uwi a powder na obenya no sakakra fa mix sa semina na waye no soap solution na wankasa waye no fa powder ne bia den mix o de mixi wi a na obetumi aya ne se obetumi ape inkuto share butter anase any cream bia anase any oil bia sa adwongo say de obetumi di ebiso ayede egu enunsu no mu sa odi bigumu wi a na obetumi ayede srade na mo de sra mo hu no obe eno de obe kata so fine na odi asi osrane no so mu no odi besi so na ade ache odi besi mu no so na ade ache so ade ache so a eno mu betumi ayede eyiwa ade na one webusu afom ayede mo yusu na se mu yusu a we spiritual bomb
spiritual bomb pa na maya mamun anase machire mu no mo amun jindi no gina won jindi no nchese ni wo ayade aye adwuma kofo bebre na eka na be for the sebo na be for the sebo wankasa won pese obe develop won pese obe sunya hwe nti ha aso anon be den on be hawo me say sa times yeguwe wo de eche wo ye no motowi a na machire wo no faye wo ye wi a mo de semina ni dwale no na mo de we no so ye den esra eno che se beye bia antumi ye den emba wade ho obi okite ni bone bia antumi ye den emba wade ho ade ba ko so e wo musu ni saa moto na nwanya no anase powder na nwanya no wo nkwala ade a obetumi aye pe blade fuflo blade aye yusu da fatete o munsechi sei woti ne nsechi baako kitwe bi sei na wasate baako kitwe bi sei right one no wasate baako kitwe bi sei na wasate baako kitwe bi sei nti aha mienu wati na ewie no moja na ebeba no mepaacho fa powder ne bi ye den eguso na fa twitwi so saa na moja ne ye den enyai odi twitwi saa na se moja ne gyaye a eno no wadi ade na eden akomu deda wodi akomu nti eno no so obi kura poison wa wadi ane anase wonsa ana wunsu a wunya so mu na ade na nkasa bepa ye fu nsem mese wunya sa ade na wotiti wonsechi sei anase wonkola ne sechi sei na woye ma omo a obi poison wo mo a o maduane anase nsu a onya so mu na ade na nkasa beje egu babutu na apaye fu nsem na chese de dry den egum so ontumi ntiti ne sechi nso anase wankasa so ontumi ntiti wonsechi a so ofisa ye ya me pa chaw powder no anopa bia se wonkola ne ko school a ye den sa powder ne bigu wo manum na omontafre na omfa nko wankasa penini no so wankasa wo betumi ase bia ye den egu wonum na watafle na wo ko baby isanse we dia ye den akomu sa de we aban we amade a kire mu tumi ekuta no you people have no idea osofo no nkire wo sa osofo ne yes ade we ya me ye ma wi a obaju sika obeton ama 1 million 2 million 3 million 5 million me de ama free me manju sika nti wo se anye papa me boa me manju sika ba ma kire o me se wankasa kwaye den koye asam na ye ne tiefo nko an koye no yofo eka ho utie asam na koye no yofo den eka ho ye practicals no mankasa tie ne kwa mankasa tie ne kwa me se ye ne practicals no ne ma kire no ye ne saa pepepe na o kire bi wankasa ode na ase be den ebe ma otwo den ponyame enfa na ase ne be ma me nyem na mbo haban no I'm just a vessel nyamia efa me so na wa chechere mo saa de we na ye hintasem osofo beka cho se we na ye okotens osofo na nkasa okota asem na nkasa mpo onte okoto no onte ase mpo ntimo amudi na echi no yaka ya na musumu di echire yo ese mo ankasa musu ade ye ntrai na ye nsu ade o ebibifo ye nsu ade na yaka echire dodo ye nsu ade na sade we nyina ye mysteries ade asa nyoma we ye nkyire nanso embre na so se ye den ye cheche sade oma we nyina nti mesremo monkoye na mofa comment ne ye den ameto ase next time yebese aye no yebese aye video fufuro no mbetumi ebisa questions a mbetumi aye den enya time aye den entumi mbisa me mbetumi ebisa sa questions ni nyina na se meta aba mho na menum aba ye den ebesua ade ye woni oma bebre ye den esua because me hu se me nkofo no bebre na aye bre people are suffering
mo brepa nti ye besua ade yembie ni yembie yasum na de yensua ade nim na wonim ne nkyere se obi so enim me kakra na minim no kra obi kura nim cheme mesu na minim na me ye de me kyere wo no nti koye wankasa koye embefra me nkantina mse me nkoye ma mesrawo wankasa koye na me ye ma wo na ochena bi mini wa ho na be ya ma wo nti wankasa koye na yusu minim se be bo am bebrebe na mba ya de hye na ya me anim yam na eden adedi medem ase abengu ne mpacho mo ba mo subscribe to our YouTube channel no your YouTube channel here Abengu TV TikTok dem say Abengu GH Facebook and Instagram enso ye den Abengu na ye twegu su saa nti mesre mo ba mo subscribe to our YouTube channel, our TikTok, Instagram or wherever. Mo subscribe na mo ye den mo like video no na subscribe na osu betumi aye den ayama me ani menje hwe wo we na me se ye den ye ne keke mame. Don't be greedy, don't be stingy. Share no obi aso ye den enye bi nhwe nye emfa nche nkwa ho. Share video no na afoforo so ye den enye bi nhwe medam ase eda afoforo be se aye den abamwo. Thank you.